So good afternoon to everybody. So we are discussing some problems of problems by using extraction of the digits. We are already discussed palindromes like this, reverse of a number like this, all the numbers. Similarly, we have discussed some patterns, how to do patterns. What is the procedure for doing such a patterns? Everything we are already discussed in last classes. So now we discuss program for to generate n Fibonacci terms. Today's problem is Fibonacci sequences. Program for to generate Fibonacci terms. So then Fibonacci numbers between the limits or Fibonacci prime numbers. So like this we discuss some problems in today's class. First we discuss how to generate the Fibonacci numbers. So Fibonacci numbers, we know that the first Fibonacci number is 0, second Fibonacci number is 1. By adding these two numbers, we'll get the next Fibonacci number 2, 3, 5, 8, 13. So like this we get some Fibonacci terms. So like this you have to generate the n Fibonacci terms. Program for generation of n Fibonacci terms. Hash include stdio.h, hash include folio.h. We have stdio.h and we have the folio.h. Main. All C programs must have a main function. In first Fibonacci term is let us 0, second Fibonacci term let 1, third we have to n number of terms required I. So first of all you have to write how many Fibonacci terms required. So the input is how many Fibonacci terms are required. One Fibonacci term or 2 or 3 or like this. So print slash enter number of Fibonacci terms required. Scanf percentage d ampersand of n. How many Fibonacci terms you require? Suppose if n value is 1, we required 1 Fibonacci, 2, 3, like this. How many Fibonacci terms we require? Suppose we want 3 Fibonacci terms. So we have already 2.
So we generate one more. So the first two Fibonacci numbers, A comma P. We already know that the first two Fibonacci terms are A and B. So then how many we required, or suppose totally we require 10. We know already 2. So then we have to generate 8. That means how many required, total n required, we know 2. So the total, then we can generate n minus 2. So then how many required, we required n minus 2 Fibonacci terms. For I equal to 0, I less than or equal to n minus 2, I plus plus. How many Fibonacci terms are required? N minus 2 Fibonacci. For I equal to 0, I less than or equal to n minus 2, I plus plus. We required n minus 2 Fibonacci terms. How to get the next Fibonacci term? The next Fibonacci term is generated by adding the two consecutive numbers. So A plus B. Then how to print that number? Then so assign second number as a first number, third number as a second number. So A equal to B, B equal to C. So this is the program. So we require n Fibonacci terms. So the n Fibonacci terms are generated. How to generate n Fibonacci terms? So first of all, we know that the first Fibonacci term is 0 and second Fibonacci term is 1. By adding two consecutive numbers, we can generate next Fibonacci term. So this is the program. Once it is created, then you have to compile the program. How many terms are required? So we required, suppose 10 Fibonacci terms. So 0, 1, 1. By adding these continuous numbers, we get that continuous. First number is 0, second number is 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 6, 8, 10, 11. Suppose we require 15. Yes, 15 Fibonacci terms. So this is the way to generate the Fibonacci terms between the Fibonacci terms. Next one is my problem is I want Fibonacci terms between the limits. Suppose if I give the limits, suppose 10 and 100, I want the Fibonacci numbers between 10 and 100. I don't want the numbers before 10, after 100. So I will give the limits. Limits means lower value and upper value. You have to generate the Fibonacci numbers from lower value to upper value. So I don't want the numbers before the lower, after the higher. This is my question. Fibonacci numbers between the limits. Actually, so this is somewhat implementation of previous one, some advanced type. So in previous one, we have simply generating the Fibonacci numbers. Here that is not concept. So you have to generate the Fibonacci number and print the Fibonacci number if it is lies between the limits. Otherwise, don't print it. That's the concept.
hash include stdio.h, hash include conio.h. Int a equal to 0, b equal to 1, c lower value comma high value. We want the Fibonacci numbers between the limits, means between lower to higher, lower value to higher value. Print slash enter limits scanf percentage d comma ampersand of low comma ampersand of. We want the Fibonacci numbers between the limits lower value to higher value. So first we have to generate the Fibonacci number. So we don't know how many Fibonacci terms between the limits. That's way. So we do actually, if we know how many numbers, then we can go for loop. But here we don't know how many numbers between the limits. That's why we go for while or do while. I will take while, do while. So because because why we are taking the do while loop means so we don't know how many terms between the limits. So for this purpose, I am go for a do while. So you have to generate the Fibonacci term fc equal to a plus b. చూడండి. సో మనకు మెయిన్గా 3 లూప్లు ఉన్నాయి, ఫర్ వైల్ డూ వైల్. ఫర్ లూప్ వచ్చేసి ఎన్నిసార్లు స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తెలిసినప్పుడు ఫర్ లూప్ వాడతాం, స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తెలియనప్పుడు మనం వైల్ కానీ డూ వైల్ కానీ వాడతాం. సో ఇక్కడ అంటే లిమిట్స్ మధ్యలో ఎన్ని ఉంటాయో మనకు క్లియర్గా తెలియదు, లిమిట్స్ మధ్యలో ఎన్ని ఉంటాయో మనకు క్లియర్గా తెలియదు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సో ఈ కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నాను, డూ వైల్ వాడుతున్నాను. ముందుగా ఫిబొనాకీ నెంబర్ని జనరేట్ చేయండి. ఫిబొనాకీ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది? ఏ ప్లస్ బి, ఫస్ట్ నెంబరు ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? ఒక ఫిబొనాకీ టర్మ్ వస్తుంది. ఆ ఫిబొనాకీ టర్మ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉందా లేదా చెప్పాలి. విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉంటేనే ప్రింట్ చేసుకోవాలి, లిమిట్స్ మధ్యలో లేకపోతే ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా చెప్పగలము విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉందా లేదా అని? అంటే లోయర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, హయ్యర్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడే మనకేమవుతుంది? విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉన్నట్టు, లేకపోతే విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో లేనట్టు లెక్క. చూడండి, ఆ ఫిబొనాకీ టర్మ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉందా లేదని ఎలా చెప్పగలుగుతాము? లోయర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, హయ్యర్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉండాలి. అంటే మనం జనరేట్ చేసిన ఆ ఫిబొనాకీ టర్మ్ అనేది విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉంటేనే ప్రింట్ చేసుకోవాలి. లిమిట్స్ మధ్యలో లేకపోతే లేదు. ఎందుకని అంటున్నాము అంటే సో బిఫోర్ ద లిమిట్ అవసరం లేదు, ఆఫ్టర్ ద లిమిట్ అవసరం లేదు, మాకు ఓన్లీ బిట్వీన్ ద లిమిట్సే కావాలి. అందుకని చెక్ చేస్తానమాట. ఇఫ్ సి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లో అండ్ సి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై. సి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లో అంటే లోయర్ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, హయ్యర్ నెంబర్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. అదే చేస్తున్నాను. సి వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లో, లో కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, హై కంటే ఏముండాలి? తక్కువ ఉండాలి. సి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై అయితే అప్పుడు ఆ నెంబర్ని ప్రింట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ని ప్రింట్ చేసుకోండి. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం లేకపోతే ప్రింట్ చేయండి. తర్వాత అసైన్ చేసుకోండి, ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోండి. ఏ ఈక్వల్ టు బి, బి ఈక్వల్ టు సి. సెకండ్ వాల్యూని ఫస్ట్కి అసైన్ చేయండి, థర్డ్ వాల్యూని సెకండ్ వాల్యూ. వైల్ ఎప్పటి వరకు? సి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై అయ్యేంత వరకు. అలా ఎప్పటి వరకు అంటే సి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై అయ్యేంత వరకు చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అవుతుందో మనం బయటకు వచ్చేస్తాం.
సపోజ్ నాకు 10 నుంచి 100 మధ్యలో కావాలి. నుంచి 100 మధ్యలో కావాలి. చూడండి 10 కంటే ముందు రాలేదు, 100 తర్వాత ఎప్పుడు రాలేదు. ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో నెంబర్స్ వచ్చాయి. 13, 21, 34, 55, 89. సో ఇవి మాత్రమే ఫిబొనాకీ నెంబర్స్ మనకు ఉన్న లిమిట్స్లో ఉన్న ఫిబొనాకీ నెంబర్స్ అన్నమాట. ఈ విధంగా మనము ఫిబొనాకీ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ అంటే సో ఇందాక ప్రాబ్లంకి కొంచెం మాడిఫికేషన్, అంతకంటే లేదు. ఇందాక ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో అదే ఇది కూడా. అయితే అక్కడ ఏంటి అంటే బ్లైండ్గా మొత్తం నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేశాను. ఇక్కడ లిమిట్స్లో ఉంటేనే ప్రింట్ చేస్తున్నాను, అంతకంటే ఏం లేదు ప్రాబ్లంకి. సో ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, ఇప్పుడు 10, 100 ఇచ్చాను అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 10 కంటే ముందు ఉండకూడదు, 100 తర్వాతే కూడా రాకూడదు నాకు. అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఆ మధ్యలో ఉన్నాయే ప్రింట్ చేస్తున్నాను. 13, 21, 34, 55, 89 ప్లస్. చూడండి ఏ విధంగా చేసాము అంటే లిమిట్స్ ఇవ్వాలి ఈ ప్రాబ్లంకి. సో లిమిట్స్ నేను ఇచ్చాను. లిమిట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్గా మీరు ఫిబొనాకీ నెంబర్ని జనరేట్ చేయాలి. జనరేట్ చేసినప్పుడు C=A+B అంటాం. జనరేట్ చేసిన ఆ ఫిబొనాకీ నెంబర్ అనేది లిమిట్స్ మధ్యలో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. లిమిట్స్ మధ్యలో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఎలా చెప్పగలము లిమిట్స్ మధ్యలో ఉందా లేదా అనేది? ఫస్ట్ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉంది, సెకండ్ నెంబర్ కంటే ఉండాలి తక్కువ ఉండాలి. అలా ఉంటే లిమిట్స్ మధ్యలో ఉన్నట్టు, లేకపోతే లిమిట్స్ మధ్యలో లేనట్టు. ఉంటే మనం ఏం చేయాలి, ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ నెంబర్ని ఫస్ట్ నెంబర్కి అసైన్ చేయండి, థర్డ్ నెంబర్ని సెకండ్ నెంబర్కి అసైన్ చేయండి. అలా ఎప్పటి వరకు చేస్తాము? సో ఇది కాన్సెప్ట్. సో ఇలా ఫిబొనాకీ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ అంటే ఈ విధంగా మనం చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇది దీన్ని కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేస్తాం. ఫిబొనాకీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటున్నా అంటే ఫిబొనాకీ నెంబర్ అయి ఉండాలి, ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. చూడండి ఫస్ట్ దానికి కొంచెం మోడిఫికేషన్ సెకండ్ చేశాను, సెకండ్ దానికి కొంచెం మోడిఫికేషన్ థర్డ్. చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఫిబొనాకీ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేశాను. సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఏం చేశాను, నేను అన్నీ వద్దండి నాకు లిమిట్స్ మధ్యలో ఉన్నాయే ప్రింట్ చేయండి అన్నాను. అప్పుడు ఏం చేశాను నేను, సో లిమిట్స్ మధ్యలో ఉన్నాయే ప్రింట్ చేయండి అన్నప్పుడు ఆ లిమిట్స్ ఏ చూసుకున్నాను, వాటి వరకే మనం ఏం చేస్తున్నాను, ప్రింట్ చేశాను. మూడో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటున్నా అంటే బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఫిబొనాకీ నెంబర్ అయి ఉండాలి, ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. అలాంటివి మాత్రమే ప్రింట్ చేయండి, పదాన్ని వద్దు. అంటే అది ఫిబొనాకీ నెంబర్ అయి ఉండాలి, లిమిట్స్ మధ్యలో ఉండాలి, ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ మూడు కాన్సెప్ట్స్. ఫిబొనాకీ నెంబర్ అయి ఉండాలి ఫస్ట్ దాని ప్రకారం, లిమిట్స్ మధ్యలో ఉండాలి సెకండ్ దాని కాన్సెప్ట్, థర్డ్ ఏంటి అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఈ మూడు అయితేనే ప్రింట్ చేయాలి. ఫిబొనాకీ నెంబర్ అయి ఉండాలి, లిమిట్స్ మధ్యలో ఉండాలి, ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి, లేకపోతే ప్రింట్ చేయకూడదు. ఇది నా ప్రాబ్లం, ఫిబొనాకీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్. సో లిమిట్స్ ఇస్తాను, లిమిట్స్ మధ్యలో ఉన్న అన్ని ప్రింట్ చేసుకోండి అని. సో ఇక్కడ int a is the first Fibonacci number, b equal to 1 second, c ఆ తర్వాత abc మూడు నెంబర్స్తో పాటు సో లిమిట్స్ లో
i. ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం కొంత అప్లై చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే ఫిబొనాకీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్. స్క్రీన్ క్లియర్ చేసి ప్రింట్ స్లాష్ ఎంటర్ లిమిట్స్. ampersand of low, ampersand of i. ఫస్ట్ గా ఫిబొనాకీ నెంబర్ జనరేట్ చేయండి. c = a+. లిమిట్స్ మధ్యలో ఉందా లేదా చూడండి. ప్రింట్ లిమిట్స్ మధ్యలో ఎలా చెప్పగలము? సారీ, ఫిబొనాకీ నెంబర్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫిబొనాకీ నెంబర్ అనేది, సో ఇది ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన వర్క్. లిమిట్స్ మధ్యలో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. లిమిట్స్ మధ్యలో ఉందా లేదని ఎలా చెప్పగలము? ఫస్ట్ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, సెకండ్ నెంబర్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లోయర్ కంటే ఎక్కువ, హయ్యర్ కంటే తక్కువ. లిమిట్స్ మధ్యలో ఉంటే ఇఫ్ సి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లో అండ్ సి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ. ఉంటే ఏం చేయాలంటున్నాను? అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా కాదా చూడాలి. ఇక్కడ చూడండి. సో లిమిట్స్ మధ్యలో ఉంటేనే అప్పుడు అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా కాదా. లిమిట్స్ మధ్యలో లేకపోతే ప్రైమ్ నెంబర్తో నాకు సంబంధం లేదు. లిమిట్స్ మధ్యలో ఉంటేనే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా కాదా చూడాలి. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము ప్రైమ్ నెంబరు అంటే? కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టారు. ఇనిషియల్గా డివైజర్స్ అసలు ఉండవు కాబట్టి 0 పెట్టారు. ఒక నెంబర్కి డివైజర్లు ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి? 1 నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్నీ ఉంటాయి. అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ i = 2, i less than or equal to c/2, i++. If c%i is equal to 0, count ++. చూడండి మనం ఏం చేస్తున్నాను? సో లిమిట్స్ మధ్య ముందు డివైజర్లు ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోండి. యాక్చువల్గా ప్రతి నెంబర్కి 1 నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ డివైజర్స్ ఉండకూడదు. సో అందుకని ఏం చేశాను అంటే 2 నుంచి n/2 వరకు తీసుకున్నాను. అంటే c/2. ఇక్కడ మనం ఫిబొనాకీ నెంబర్ c కాబట్టి c/2 చేశాను. cని iతో డివైడ్ చేశాను. cని iతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కానీ 0 ఉంటే మీనింగ్ ఏంటి? డివైజర్ ఉన్నట్టు, లేకపోతే డివైజర్ లేనట్టు. If count equal to 0, print slash %d, c. అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అయితేనే ప్రింట్ చేశాను. ప్రైమ్ నెంబర్ కాకపోతే ప్రింట్ చేయను. అందుకని ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే మధ్యలో డివైజర్లు ఉండకూడదు కాబట్టి మనం ఏ కౌంట్ వాల్యూ ఇచ్చామో అదే ఉండాలి. కౌంట్ వాల్యూ 0 అయ్యి ఉంటే మీనింగ్ ఏంటి? అది ప్రైమ్ నెంబర్ అని. అంటే మధ్యలో ఇంకెక్కడ డివైజర్స్ లేవు అని. డివైజర్స్ లేకపోతే 1 నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫే ఉన్నాయని లెక్క మనకు. అప్పుడు ప్రింట్ చేశాను. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత అలా ఎప్పటి వరకు అంటే while c less than or equal to ia అంతవరకు చేస్తాం. ఇది సిస్టమ్. చూడండి. సో మనం ఇన్పుట్గా ఏమి ఇవ్వాలి? లిమిట్స్ ఇవ్వాలి. లిమిట్స్ అంటే లోయర్ వాల్యూ, హయ్యర్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. లోయర్ వాల్యూ, హయ్యర్ వాల్యూ అనేది లిమిట్స్. లిమిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఫిబొనాకీ నెంబర్ని జనరేట్ చేయాలి. ఒక ఫిబొనాకీ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది?
ఫస్ట్ నెంబరు ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే ఫిబొనాకీ నెంబర్ వస్తుంది. అది విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉందా లేదా చూడాలి. అంటే సెకండ్ ప్రోగ్రామ్లో చెప్పినట్టు, అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, సెకండ్ నెంబర్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లో అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై ఉంటే అప్పుడు అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా కాదో చూసుకోవాలి. అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, లిమిట్స్లో ఉన్నప్పుడు అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా కాదో చూసుకోవాలి. అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ యొక్క లాజిక్ని ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. ప్రైమ్ నెంబర్ యొక్క లాజిక్ ఏంటి, ఒక నెంబర్కి 1 నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ డివైజర్స్ ఉంటే మధ్యలో ఇంకెక్కడ డివైజర్స్ ఉండకూడదు. అది ప్రైమ్ నెంబర్ యొక్క లాజిక్. అందుకని ఇనిషియల్గా అసలు డివైజర్ ఉండదు కాబట్టి 0 చేశాను. సో 2 నుంచి n/2 దాకా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ c కాబట్టి c/2 దాకా ఉంటాయి. సో డివైజర్ అయితే కౌంట్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం, డివైజర్స్ లేకపోతే కౌంట్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. అంటే కౌంట్ 0 ఉంటే మీనింగ్ ఏంటి, డివైజర్ లేనట్టు కాబట్టి అప్పుడు ప్రింట్ చేసాం. ఆ తర్వాత సెకండ్ నెంబర్ని ఫస్ట్కి, థర్డ్ నెంబర్ని సెకండ్కి పెట్టేసి వైల్ లూప్ని క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఎప్పటి వరకు, ఆ లిమిట్స్ వరకు చూసుకుంటాం. Do statement. Statement missing semicolon 21. Yes. Suppose 10, 100. 10 నుంచి 100 మధ్యలో ఉన్న ఫిబొనాకీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇవి 13, 89. ఈ రెండే, అంటే అంతకుముందు ఏవి కూడా లేవు. సపోజ్ 10,000. సో 10 నుంచి 1000 మధ్యలో ఉన్న 3, 10,000 తీసుకున్నాం అనుకో, 10 నుంచి 10,000 వరకు 4. ఇవి ఫిబొనాకీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము. ఇలా ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఇది ఈరోజు కాన్సెప్ట్. రేపు ఇంకొని చెప్తాను. ఓకే, రేపు చెప్తాను ఇంకా కంటిన్యూషన్. ఓకే, చార్ట్ ఇచ్చారు. ఓకే, చూసాను.